So good afternoon. Third year Bcom Computer Applications Semester 5 Excel Foundation. Third year Bcom Computer Applications Semester 5. Paper 1 is Web Technologies. Paper 2 is Web Excel Foundation. అలాగే సెకండ్ ఇయర్ బిఏ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ SEC-2 సెకండ్ ఇయర్ బిఏ ఆల్ గ్రూప్స్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ SEC-2 MS Excel. SEC-2 MS Excel. So today we discuss about formulas and functions of MS Excel and other important concepts of MS Excel. So spreadsheets, MS Excel ante spreadsheet. What is a spreadsheet ante? A spreadsheet is a configuration of rows and columns. Rows are horizontal vectors while columns are vertical vectors. So this is the combination of column and row is called as a cell, and every cell have a unique cell address. We may enter different types of data or information in the corresponding cell, like character data, string data, numeric data, and dates, times, formulas, functions, ranges, ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ సెల్లో మనకి ఎంటర్ చేస్తాం. సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నట్టు మనకి ఎంఎస్ ఎక్సెల్లో ఓపెన్ చేస్తే మనకి కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద పోర్షన్ ఆఫ్ విండో ఆఫ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్. సో టాప్ లెఫ్ట్ కార్నర్ బటన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆఫీస్ బటన్, అండ్ పక్కన మనకి క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్ ఉంది. అలాగే కింద డిఫరెంట్ ట్యాబ్ రిబ్బన్ బటన్స్ ఉన్నాయి. ribbon buttons means menus and submenus, and groups like clipboard, font, alignment ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఆఫీస్ బటన్ మీరు క్లిక్ చేస్తే మనకి వేరియస్ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి, లైక్ ఓపెనింగ్ ఏ న్యూ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ వర్క్షీట్, సేవింగ్ ఏ వర్క్షీట్, ప్రింటింగ్ ఏ వర్క్షీట్, similarly other types of worksheets like that. So today we discuss about basic concepts of worksheets. So this is the different parts or components of MS Excel window. ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయండి? యాక్టివ్ సెల్, నేమ్ అండ్ కాలమ్ లెటర్స్, రో నెంబర్స్, అండ్ షెల్ ట్యాబ్స్, షీట్ 1, షీట్ 2, షీట్ 3, 255 ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి మనకి. అలాగే లాస్ట్లో మనకి క్లిక్ దిస్ బటన్ టు ఇన్సర్ట్ మోర్ వర్క్షీట్స్. అలాగే టోటల్గా మనకి 255 కాలమ్స్ ఉంటాయి, ABCDEFZZ వరకు. అలాగే 65538 రోస్ ఉంటాయి. రో నెంబర్స్ యాజ్ లేబుల్డ్ యాజ్ 1 2 3 4. ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏ రో కాలమ్ అండ్ రో ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ cell. So generally row numbers are numbered from starting from 1 to 65536. So 1 2 3 up to 65536 rows ఉంటాయి. Columns are total columns in MS Excel worksheet is 256 columns starting from A B C D to capital ZZ. So these are the different parameters in MS Excel. So ఇక్కడ మనకి నేమ్ బాక్స్ లేదా ఫార్ములా బార్ లేదా సెల్ కాంటెంట్ ఉంది. సెల్ కాంటెంట్ డిస్ప్లేస్ ద కాంటెంట్ ఆఫ్ ద సెల్ కరెస్పాండింగ్ సెల్, అండ్ ఈచ్ సెల్ హ్యావ్ ఏ యూనిక్ అడ్రస్. ప్రతి సెల్కి ఒక యూనిక్ ఇండిపెండెంట్ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆ సెల్ అడ్రస్ అనేది అడ్రస్ బార్లో కనిపిస్తుంది. అలాగే సెల్ కాంటెంట్ అనేది కూడా సెల్ డేటాలో మనకి కనిపిస్తుంది. సెల్ అడ్రస్ బార్ అండ్ కాంటెంట్ బార్లో మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట. సో ద బేసిక్ నావిగేషన్ అంటే మూవ్ అవ్వడం మనకి వర్క్షీట్లో. అలాగే మనకి 255 కాలమ్స్ ఉంటాయి. ఈ వర్క్షీట్లో మనకి మూవింగ్ అరౌండ్ నావిగేషన్ మీన్స్, వాట్ ఈస్ ద నావిగేషన్ మీన్స్ మూవింగ్ అరౌండ్ ద వర్క్షీట్. మనకి బై యూజింగ్ ద 4 యారో కీస్, లెఫ్ట్ కీ, రైట్ కీ, టాప్ కీ, బాటమ్ కీ ద్వారా మనము మూవ్ చేయొచ్చు. సెల్ అప్, సెల్ డౌను, 1 సెల్ అప్, 1 సెల్ డౌను, 1 సెల్ లెఫ్ట్, 1 సెల్ రైట్, 1 సెల్. సో 4 యారో కీస్ ద్వారా మనం మూవ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ navigation commands in MS Excel. So other types of
other types of navigation are control home press చేస్తే మనకి it is simply move to beginning of a to top of the worksheet, that is cell 1 కి మూవ్ అవుతుంది. కంట్రోల్ ఎండ్ ప్రెస్ చేస్తే టు మూవ్ టు ద లాస్ట్ రో లాస్ట్ కాలమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ వర్క్షీట్. సిమిలర్లీ కంట్రోల్ రైట్ యారో, కంట్రోల్ లెఫ్ట్ యారో ఇవన్నీ మూవ్ చేస్తే టు ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద రో టు ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కాలమ్కి మూవ్ అవుతుంది. అలాగే కంట్రోల్ డౌన్ యారో, కంట్రోల్ అప్ యారో ఇవన్నీ కూడా మనకి మూవ్ చేయొచ్చు. అలాగే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద రో చేయడానికి హోమ్ కీ ప్రెస్ చేయాలి. హోమ్ కీ ప్రెస్సింగ్ చేస్తే మనకి బిగినింగ్ ఆఫ్ ద రో లేదా ఫస్ట్ సెల్ ఆఫ్ ద రోకి వెళ్తుంది. ఆల్ దీస్ ఆర్ నావిగేషన్స్. నావిగేషన్ మీన్స్ మూవింగ్ అరౌండ్ ద అరౌండ్ MS Excel worksheet. So how to enter or how to insert data or information in a worksheet. Generally మనకి MS Excelలో మనకి different types of data ఉంటుంది. న్యూమరిక్ డేటా, క్యారెక్టర్ డేటా, స్ట్రింగ్ డేటా, అలాగే డేట్స్ అండ్ టైమ్స్ అండ్ ఫార్ములాస్, ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉంటాయి. మనకి బై డిఫాల్ట్ న్యూమరిక్ డేటా అనేది లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ అంటే సెల్లో మనకి లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్లో అంటే లెఫ్ట్ సైడ్గా మనకి అలైన్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ క్యారెక్టర్ డేటా ఆర్ స్ట్రింగ్ డేటా ఈజ్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ అలైన్డ్ ఎట్ రైట్ అలైన్మెంట్లో అవుతుంది. అలాగే మనం వీ కెన్ సెంటర్ దట్ సమ్ కాంటెంట్ ఆఫ్ డేటా ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద కాలమ్స్. So how to enter or some strings or characters in MS Excel. A text or special character, a cell beginning with some text is called as a label. అంటే మనకి ఏదైనా ఒక సెల్లో మనం డేటా ఎంట్రీ చేసినప్పుడు న్యూమరిక్ ఏదైనా డిజిట్తో స్టార్ట్ అయితే దట్ ఈస్ బై డిఫాల్ట్ రైట్ అలైన్మెంట్, రైట్ సైడ్కి అలైన్ అయిపోతుంది. అలాగే మనకి టెక్స్ట్ లేదా స్ట్రింగ్ తోటి స్టార్ట్ అయితే ఆల్ఫాబెట్తో స్టార్ట్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లేబుల్ అనేది లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ బై డిఫాల్ట్ అయిపోతుంది. అలాగే ఫార్ములా ఈజ్ ఏ స్పెషల్ ఫంక్షన్ ఇన్ MS Excel. MS Excelలో మనకి ఫార్ములాస్ అనేవి స్పెషల్ ఫీచర్. మనకి MS Excelలో డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి మనకి. అందులో ఏమున్నాయంటే ఫార్ములాస్, ఫంక్షన్స్ అండ్ రేంజెస్ అండ్ సమ్ ఆటోఫిల్ అండ్ ఆటో సమ్, ఆటో క్యాలిక్యులేషన్స్, charts and graphs, import and export, all these are special what if analysis, all these are special features MS Excelలో మనకి ఇవన్నీ కూడా ఫీచర్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఫార్ములాస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ MS Excel. ఫార్ములాస్ అనేది మనం ఎంటర్ చేయాలి అంటే ఒక సెల్లో మనము ఈక్వల్స్ టు సింబల్తో స్టార్ట్ చేయాలి. ఈక్వల్స్ టు సింబల్ తోటి మనకి ఫార్ములా అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. వాట్ ఈజ్ ఎ ఫార్ములా అంటే ఏ ఫార్ములా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈజ్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఏ ఫార్ములా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ టు క్యాలిక్యులేట్ సంథింగ్, టు క్యాలిక్యులేట్ ఆర్ టు డూ సంథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఆఫ్ 3 numbers ఆర్ ఫైండింగ్ యావరేజ్ ఆఫ్ 3 numbers ఇవన్నీ చేయడానికి మనం ఫార్ములా అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. అలాగే MS Excelలో మనకి ఏదైనా ఒక ఫార్ములా చేయాలి అంటే దాన్ని ఈక్వల్స్ టు సింబల్తో కానీ ప్లస్ సింబల్తో కానీ అదే సెల్ అనేది కాంటెంట్ అనేది బిగిన్ అవ్వాలి. సో ఎవ్రీ ఫార్ములా షుడ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ ఈక్వల్స్ టు సింబల్. నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ సెల్ రిఫరెన్స్. సెల్ రిఫరెన్స్ అంటే ఏంటంటే అనదర్ టర్మ్ ఈజ్ సెల్ రిఫరెన్స్ మీన్స్ we can access the contents or data or information from any cell by its cell address, that is called as cell reference. సెల్ రిఫరెన్స్ అనేది మనం జనరల్గా ఈ ఫార్ములాస్లో యూస్ చేస్తాం. అంటే ఒక సెల్లో ఒరిజినల్ సెల్లో ఉన్న అడ్రస్ని బట్టి మనము ఈ సెల్ అడ్రస్ని మనము సెల్ రిఫరెన్సెస్ ద్వారా మనం ఫార్ములాస్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంటాం. సో హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ an expression or a formula. ఒక ఫార్ములా లేదా MS Excelలో
So functions, what are MS Excel function, what are the number of what are the different types of functions and how to use functions in MS Excel, all these things. A function is a special keyword which can be entered into a cell in order to perform and process the data which is appended within brackets. So a function is a special type of keyword. So a function is a special keyword which can be entered into a cell in order to perform and process the data which is appended within brackets. And every function should begin with a @ symbol. There is a function button on the formula bar. ఫార్ములా బార్లో మనకి ఇక్కడ మనకి టూల్ బార్ రిబ్బన్ టూల్ బార్లో తీసుకుంటే ఫంక్షన్ బటన్ అనేది ఉంటుంది. ఇన్సర్ట్ ఫంక్షన్ ఫార్ములాస్ ట్యాబ్లో మనకి ఇన్సర్ట్ బటన్ అనే ఫంక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇన్సర్ట్ బటన్లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆటో సమ్ ఫంక్షన్ and financial functions, logical functions, text functions, date and time functions, math and trigonometric functions, lookup and reference functions, more functions. So మనం ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ఫంక్షన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఏ ఫంక్షన్ ఆఫర్స్ అసిస్టెన్స్ అండ్ యూస్ఫుల్ ప్రాంప్ట్స్ ఇంటూ ఏ స్ప్రెడ్షీట్. సో ఎవ్రీ ఫంక్షన్ ఇన్వాల్వ్స్ 4 main issues: name of the function, the purpose of the function needs what arguments in order to carry it, the result of the function. Generally function ki every function have different properties and attributes, and every function have a name and purpose and arguments or parameters used, and the result of the function or a return value. So every function should in MS Excel should starts with an @ symbol or equals to symbol. అంటే సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందండి, ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ సమ్ పారామీటర్స్ ఆర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ప్రతి MS ఎక్సెల్లో మనం యూస్ చేసే ప్రతి ఫంక్షన్ కూడా @ సింబల్తో ఉంటుంది, లేదా ఈక్వల్స్ టు సింబల్ తోటి మనకి కౌంటే ఉంటుంది. అలాగే సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, సమ్, యావరేజ్, కౌంట్, ఇవన్నీ కూడా కామన్ ఫంక్షన్స్. ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as కామన్ ఫంక్షన్స్. సమ్ ఫంక్షన్, యావరేజ్ ఫంక్షన్, కౌంట్ ఫంక్షన్, మ్యాక్సిమం ఫంక్షన్, మిన్ ఫంక్షన్, అండ్ ఇవన్నీ కూడా. సమ్ మీన్స్ టు ఫైండ్ అవుట్ సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద సెల్స్ of the range, some of the cells of the range of the MS Excel. Average means to find out the sum average of the given numbers or average of the cells or ranges. Count means to count the number of cells in a MS Excel range, like that. So sum, average, count are common functions and relatively easy to understand. They each appear to a range of cells containing numbers and return either the arithmetic total or some value. For example, sum or auto sum. Sum and auto sum is a function, most basic function, one of the common user defined functions. It is used to get the addition of various numbers or the contents of the cells. Sum అనేది మనం రెగ్యులర్గా యూస్ చేసే MS ఎక్సెల్లో ఫంక్షన్. సమ్ లేదా ఆటో సమ్ అంటాం, దాన్ని మేము సమ్ లేదా ఆటో సమ్ అని అంటాం. అలాగే MS ఎక్సెల్లో మనకి ప్రతి ఫంక్షన్ కూడా ఈక్వల్స్ టు సింబల్తో కానీ @ సింబల్తో కానీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ సమ్ లేదా ఆటో సమ్ మనకి సమ్ ఆఫ్ ద సెల్స్, సమ్ ఆఫ్ ద సమ్ నెంబర్స్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద సెల్స్ ఆర్ సెల్ రెఫరెన్సెస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం అనమాట. ద సింటాక్స్ ఏంటంటే ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ విత్ ఇన్ కోట్స్ సమ్ రేంజ్. ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఈక్వల్స్ టు సమ్ విత్ ఇన్ కోట్స్ D1:G1. అలాగే ఆటో సమ్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ MS Excel టు ఫైండ్ అవుట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సెల్స్ ఐదర్ ఇన్ హారిజాంటల్ ఆర్ వెర్టికల్ వే ఆటోమేటికల్లీ బై ప్రెస్సింగ్ దిస్ సిగ్మా సింబల్. ఈ సిగ్మా సింబల్లో మనకి ఆటో సమ్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు
మనకి సమ్ ఆఫ్ ద సెల్స్ లేదా సమ్ ఆఫ్ ద సెల్ కాంటెంట్స్ అనేవి ఆటోమేటికల్గా మనకి ఫైండ్ అవుట్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఆటో సమ్. ఇట్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్. సో ఈ ఆటో సమ్ లేదా సమ్ లేదా ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనము ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే నెంబర్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే వీ కెన్ యూజ్ సమ్ సెల్ రేంజెస్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఫంక్షన్స్. వాట్ ఆర్ ద కామన్లీ యూజ్డ్ రెగ్యులర్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్? సమ్, యావరేజ్, మిన్, మ్యాక్స్, కౌంట్. అలాగే యావరేజ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద సెల్స్. మిన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మినిమమ్ ఆఫ్ ద సెల్ వాల్యూస్. మ్యాక్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద maximum of the cells. Count is used to count the number of cells in a range. So what are the other useful functions in MS Excel? There are many other types of functions are available, like financial functions, logical functions, text functions, date and time functions, lookup and reference functions, mathematical and trigonometric functions. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్? Date and time functions, mathematical functions, and text manipulation functions, logical functions, lookup reference functions, financial functions, like that. ఇవన్నీ కాకుండా జనరల్ పర్పస్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ రెగ్యులర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ కామన్ ఫంక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు మనకి సమ్, యావరేజ్, కౌంట్, మిన్, మ్యాక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో వి స్టార్ట్ విత్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఫంక్షన్స్. సో వాట్ ఆర్ డేట్ అండ్ టైమ్ ఫంక్షన్స్? టుడే ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్. టుడే అలాగే ఫంక్షన్ అనేది మనకి 2 బ్రాకెట్స్ తోటి క్లోజ్ అవుతుంది. టుడే ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్. అంటే టుడే ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ అంటే మనకి సెల్ అడ్రస్లో మనకి ఈక్వల్స్ టు టుడే బ్రాకెట్స్ అని ఇస్తే మనకి ఇట్ డిస్ప్లేస్ ద కరెంట్ డేట్ ఇన్ ద ఫార్మేట్ సమ్ మంత్, ఇయర్ అండ్ మంత్, డే అండ్ ఇయర్ ఫార్మేట్. సిమిలర్లీ now is another function. It is used to indicate the current time also. Current day displays, it is used to display current date and time. And day means it is used to display the current day of the month. It is used to display the current month of the year. And year means it is used to display the current year in the 4-digit format. Similarly, date value is used to display the date value of the date and time of function. So next category of functions are mathematical functions. Mathematical functions are another important or frequently used regular functions in MS Excel. And mathematical functions lo manaki sum vastundi. Sum is used to find out the sum of the values of a function. Round means to round off the given number. Rounding and truncation. Round and truncation అనేది 2 ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ అండి. సో ఈ రౌండ్ ఆఫ్ 2 పాయింట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ తీసుకోండి, 2.15 ఉంది. దాన్ని రౌండ్ చేసామనుకోండి, 2.15కి రౌండింగ్ చేస్తే రౌండ్ ఆఫ్ అంటే మనకి డెసిమల్ పాయింట్ మనకి బట్టి it is round off to nearest decimal point. So round is the another numeric function which is used to round off the given number to the nearest digits. Like count means it is a function used to count the number of cells. It is used to count the number of cells in a given range. అంటే ఒక రేంజ్లో లేదా ఒక సెల్ రేంజ్లో లేదా సెల్ అడ్రసెస్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని కౌంట్ చేయడానికి కౌంట్ అనే ఫంక్షన్ మనము యూస్ చేస్తాం. మీన్స్ ఇట్ కౌంట్స్. అలా సిమిలర్లీ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. రోస్ అనేది ఇంకొక ఫంక్షన్. రోస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇన్ ఏ రేంజ్. కాలమ్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇన్ ఏ రేంజ్. So next is text manipulation functions. What are text manipulation functions? Means to extract some text from the given text. మనకి ఒక టెక్స్ట్లోంచి లేదా ఒక స్ట్రింగ్లోంచి మనం సమ్ టెక్స్ట్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి
ఈ టెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ అనేవి యూస్ చేస్తాం. కంకాటినేషన్స్, లాజికల్ ఫంక్షన్స్లో మనకి అండ్ ఆర్ నాట్ ఉంటాయి. Financial functions means these functions are mainly used in financial calculations. First one is ACC this function returns the accrued interest for a security that pays periodic interest. Another function is PV means to find out the personal interest value. FV అనేది కూడా ఇంకొక ఫంక్షన్, ఫ్యూచర్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి FV అనేది కూడా మనం యూస్ చేస్తాం. So data entry, text management and cell formatting. What is a formatting? Formatting means it is a technique to arrange the cell contents in a neat output manner. So another important feature of MS Excel is autofill option. Autofill is another important feature of MS Excel. Means by giving the first value and the second value, మీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు చూడు బయట, అక్కడ సెకండ్ రోలో ఉన్నారు. బై గివింగ్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ అండ్ సెకండ్ వాల్యూ, వీ మే సింప్లీ కాపీ దీస్ టూ వాల్యూస్ అండ్ డ్రాగ్ టు సమ్ పొజిషన్ అండ్ వీ ఫిల్ ద రిమైనింగ్ సెల్స్ విత్ ద నెక్స్ట్ వాల్యూస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఆటోఫిల్ అనేది MS Excelలో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్. దీని ద్వారా మనము డేటాని లేదా న్యూమరిక్ నెంబర్ సిరీస్ని లేదా నెంబర్స్ని మనం ఫిల్ చేయొచ్చు ఆటోమేటికల్గా వితౌట్ టైపింగ్ ఆర్ వితౌట్ ఎంటరింగ్ ద సెల్ కాంటెంట్స్. So these are the different types of functions in MS Excel.